Продолжаем прохождение галереи, точнее у нас осталась четвертая вот эта вот серия. Мы уже прошли два варианта 2021 года, ну и для полноты картин осталось пройти с другими решениями вариант 1981 года. Вот, но честно тебе хочу сказать, что в отличие от многих других игрофильмов, здесь, в общем-то, без разницы, какую серию смотреть, и, наверное, по свежести впечатления имеет смысл смотреть первый вариант. Я честно предупреждаю. Потому что в любом случае нам дадут полнометраж до утра, будут отличаться некоторые промежуточные сцены. Вот. Ну и, конечно же, сама концовка, что на портрете и что будет с нами, зависит от принятых решений. Вот. Как видишь, все сказал как есть. Поэтому поехали. Так, начать. Настоящая портретная живопись – это выражение характера и морального качества, а не что-то временное, мимолетное или случайное. Сэр Эдвард Бёрн Джонс. Ну и вот, новая игра. Великобритания, 1981 год. Нация разделена. Беспорядки и социальные волнения привели к тому, что общество заигрывает с анархией. Народный гнев сосредоточился на премьер-министре, ее популярность резко упала. Ух. The subject's auburn hair has been accentuated by the artist's use of alizarin crimson, often used to paint blood. It makes for a truly evocative frame in which to nestle such a powerful visage. And the artist has mainly used round and filbert brushes to perfect the curvature of the model's features. Is that a guy or a girl? Does it matter? Fair enough. It's an awesome piece. Well, if you like that, I think you'll absolutely love this piece. It just came in last week. Oh, no flash photography, sir. Oh, sorry, it's just don't get to see a lot of indie portrait exhibition these days. Portraiture has always been my thing. What can I show you next? Well, I've had a good look around actually, and I can't really find what I came to see. It's the Prime Minister's portrait. Arriving tomorrow, sir. It'll be on display in our main exhibition room, exclusively for the weekend. Got it. Well, guess I'll have to come back then. Thank you again for visiting, sir. Please, call me Taylor. Is she all right with those easels? Oh, don't mind her. She's just my intern. All right. Anyway, Taylor, I'm Morgan. Pleasure's all mine, Morgan. If you don't mind my asking, what time you finish, maybe I could hear some more critiques over a drink. Oh, wow. And I wasn't expecting that. Well, I'm full of surprises, me. It takes guts to approach a woman in her place of work. Or how else would you ask someone out? Я вот знаешь, что подумал, хочу тебе сказать. Одно из следующих ближайших решений это будет насчет помочь нашей помощнице, да, как бы это ни звучало, с ее портретом или нет. В прошлый раз я помог, я помогу и в этот раз. Моя цель все-таки будет сейчас прерогатива. Это максимальное отношение со злопыхателем, который появится, вот. Поэтому кое-что я, конечно, повторю. Впрочем, такие вот повторяющиеся решения были во втором прохождении 2021 года, так что извини. Вообще, я тебе хочу сказать, чтобы были две все-таки ощутимо отличающиеся серии. Это надо вначале изучить игру или иметь гайды. Вот, так сказать. И одну пройти, допустим, на максимальный плюс в сторону злоумышленника, вторую на максимальный минус и противодействие. Но уж как получилось. Зато все мои впечатления и решения, они свежие, искренние, и не замутненные ничем. Вот давай из интереса примем, хотя мы помним, чем в начале, чем в 21 году
В 2021 году окончилась, когда мы пошли навстречу его же персонажу там. Ну ладно. Давай примем. You're a bit younger than what I usually go for. Well, age is just a number in my mind. The bar on the high street. 8 p.m. See you then. Получил даже ачивочку. Я думаю, он нас не дождется в баре, придет, и с ним все закончится плохо. Вот такой мой прогноз. How many customers was that for the day? 5. Right. Галерея. Was that the last of the easels? Каким-то непонятным Yes, акцентом same. сказала. I arranged them in the storeroom and cleaned the toilets just like last. Is there anyone else left in the building? No, it's just us. I'll lock up early then. Is there something wrong with your back? No, it's nothing. I took some painkillers in the office. Okay. We've got a big weekend ahead. I need you fighting fit. Of course, I will be. Good. There is one thing, Morgan. I've been interning here for a while now, and I've learned so much from you, including what you look for in good portraiture. Oh, Sam, I'm so sorry, but we just haven't been turning over enough for me to pay you. No, it's nothing to do with that. Oh, Do you think it's good enough to have a small part in the exhibition this weekend? let me take a closer look. I think it looks right at home. Congratulations, Sam. You have your first exhibited piece of art. I don't know what to say. Oh, you don't need to say anything. Your talent earned this. Thank you so Ну, я much. предупредил Morgan. тебя против системы. Да, все-таки в нас есть доброжелательность. Поддержим мысли злоумышленников, все дела. I'll be in early to help you receive the Prime Minister's portrait. Наш непутевый братец. Или нет? Ну, в общем, ладно. How are you spending the weekend? Well, here's one for the more sophisticated listener. An officially commissioned portrait of the Prime Minister is going on display at Argyle Manor. The painting was done by none other than Turner Prize-winning portraitist Nicky Dryden-Oakes. Здорово, опять ты. Britain has been torn asunder! Hardship is befalling the populace like a plague! What is our future? Eh? What is our future? Oi! What's going on here? Was he threatening you, madam? Да, конечно. All right, quiet down. Yes, he snuck up on me and shouted at me, and he destroyed my radio. Right, fella. Don't make this difficult. You're under arrest for disturbing the peace, mate. I'll take him to the road and radio in for a car to pick him up. Yeah, don't forget to read him his rights as you go. Yeah. Come on. You don't have to say anything, but it may harm your defense. Is it broken? Seems like it. Oh, I'm sorry. Looks an expensive model, too. It was. Well, me and my partner will be on duty locally through the night. We'll be alert to any disturbances. Appreciate it. Вот и он.
Is that your disappointed face? Nikki, of course not. You'd never see that. It's my extremely surprised face. To what do I owe the pleasure, Mr. Oaks? Well, I was just passing through the area. I did see some police hanging about outside, though. Oh, just checking up ahead of tomorrow. Let me show you the exhibition room. Power cuts, very 1970s too. Oh, the Manor's electrics haven't been refined for a while, but they'll be back on shortly. As if by magic. And I've made space, especially. Oh, well. It'll be the absolute centerpiece. You won't need that much space. Oh, you brought it. What about the scheduled delivery? I cancelled it, don't worry. I thought you'd appreciate a personal delivery. Who knows? The extra attention might even reel in some buyers for these others. Oh, profits are from admission only. Everything else is about showcasing the portraits. Questionable business model. You gonna get that? No, it's not, urgent. Nikki, not here. No better place. You owe me this much, don't you? Слушай, я сейчас молчал, потому что я что-то сходу не смог параллельно в телефоне найти про актеров этой игры, потому что я все время перед второй, третьей, этой четвертой серии забываю посмотреть, вот это вот Ник, это вообще мужик изначально или нет? Уж очень у меня сомнения. I knew no one would disturb us. Now, guard that case with your life. I will, Nikki, I promise. О, шум пошел. Ха-ха-ха. Вот, эти в прошлый раз у нас не фигурировали. Morgan Haynes speaking. The exhibition's closed for the day. Hi, Morg. Вот он, наш непутевый братец. Look, sorry to pester. You'd think I was the baby of the family, wouldn't you? Jamie, I can't talk to you. Yeah, no, all it is I just need somewhere to bed down over the weekend. And it's the last time, all right? I promise. I'm not in a position to help you anymore. No, but I'll repay you with interest. I can get some, like, investors for your gallery, and I'll sort it all out. You're still here. Who's that? Oh, it's no one. I told you to clear this up. Whoa, 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 whoa. Don't you fucking dare. Look, Morg, I've got no one else to call. Oi, seriously, Beth, leave it. Итак, давай подумаем. I don't give a fuck, Betty. It's not Betty either. В прошлый раз мы ему все-таки не помогали. И это было хорошо, это было правильно. Это вот по моим убеждениям в данном случае. Да, и злопыхателю понравилось, но уж я не могу повторять совсем все. Поэтому давай для разнообразия ему сделаем помощь. Jamie, let me speak to the girl. Пусть тоже приедет, может его тоже закопают. Hand her the phone. She wants to talk to you. Hello? Who is this? I'm his sister.
I'm here to help. This is awful. I just met this guy at a bar and thought he was cool. But now I'm going to call the police if he doesn't fucking leave. You don't need to do that. Just listen to me. He bought drugs. Please. His dealers know where I live now. This is Miss Heron's house. I'm going to Oxford this year. Just listen to me, okay? What's your name? Blake. Blake. That's a beautiful name. Do you have any cash, Blake? Yes, of course. Give him everything you can for a hotel room tonight. You're just trying to steal from me. My name is Morgan Haynes. I'm the curator of the portrait exhibition at Argyle Manor. Come here tomorrow and I will write you a check to remunerate you. Deal? Yes. Anything to get rid of him. Thank you. And in the future, Blake, beware of people who promise you the world. Lesson learned. Thank you so much. А это был интересный поворот. Как он еще скажется? Еще и чековая книжка пустая. Ну, вообще, вот эти вот чеки я как бы слабо понимаю. Excuse me? Oh, hi. I hope you don't mind me borrowing the armchair. Oh, no, of course not. That's what they're out for, customers. It's a bit rickety. Could do with a refurb. I'm looking to paint a copy of one of your I'm sorry, sir. We're closed. Well, you don't usually close this early, do you? No, but we've got a big weekend and so... Hang on, how did you get in? The front door should have been locked. I'm afraid it wasn't. I typed in my passcode and saw it lock, I'm sure of it. Well, I don't know what to tell you. I walked right in. В прошлый Sorry раз for the я confusion, бодался, sir. понятно. Must have been an error or something. Сейчас не It's all будем. right. These things happen. And don't worry, I turned the lock with my own hands after I came in. Wouldn't want someone lifting these beautiful paintings. Well, they aren't quite Опять же Rembrandt. вопрос, если ты считаешь, что галерея открыта, ты зашел, нахрена ты ее запер за собой, да? Угу. Rembrandt was overrated. Seriously? A well-versed imitator of Caravaggio. Each to their own. Look, sir, we have a big day tomorrow. We're closing early. Oh, the Dryden Oak's portrait of the Prime Minister. How did you pull that off? I met Nikki at a function at the World Trade Center in New York. We hit it off. We've finally found a way to collaborate. Wow. An artist with Nikki's profile helping out a small exhibition like that is quite something. She's doing me a great favor. With no strings attached, too. I'm Dorian. Morgan. Dorian, like... Dorian Gray. Ironic, eh? It's a lovely name. I must say, you're the first ever reproduction artist to visit one of my exhibitions. You mean forger? Faithful reproduction is a fine art in itself. Although you would be Rembrandting a Caravaggio. Touché. I've been struggling for inspiration recently. It's tough. I never had the talent myself, so I figured I'd contribute more by helping those who do. In that case, could I paint you? You make such an amazing subject in so many ways. You're really quite enthralling. Ну, как ты помнишь, даже если кое-что повторится, мы двигаемся в сторону, попытки положительного взаимодействия с ним. I suppose I could spare half an hour. Brilliant. Let me just reconfigure. You prefer to paint standing? Always.
It allows me to zoom in and out on my subject. How are you going to pose? I don't know. It's harder than I thought. Perfect. Stay like that. Okay. I'm sorry about my Rembrandt comment. I can have some strong opinions. It was bold but valid. Rembrandt stole his students' work for the last 10 years of his career. This is going to be great. Oh, plastic bottle. Fancy. Да. Let's leave it there for tonight. I could sit for you again next week. Let me do your skin tone as a base. No, Dorian, I need to get home. I'm not asking for much longer. I know how you artists can get. If I let you start, we will be here all night. Опаньки. All right, this is over. I'm done. I really wouldn't, you know. Stand up and this room ends up looking like a Jackson Pollock. Feel under your seat. Ну, как я тебе говорил, очень вряд ли, что он бы так установил, потому что она встать могла абсолютно случайно, любым путем, как бы не задумываясь, и досталось бы ему Once the тоже. safety pin is removed, the striker lever and percussion cap collide, creating a spark which triggers the detonator. Once you sat down on that chair, you became the safety pin. This isn't real. No? Well, go on. Try it. You've never been someone's muse, have you? Like Victorine Muron to Manet. Do you want money? Dora Maar to Picasso. I could write Amber you a White check. painted Helga Testov 247 Or a painting. times You behind could the back take of both any his one wife of and her these. husband. Dorian, what do you want? Behind the drapes. Multiple sockets. Fancy. Someone's really trying to get hold of Ну, me. она ему сказала про бутылку Франции, он ей про несколько телефонных розеток. Morgan, Yes, Nikki. I need you again. I'll be at the Rampton. I've booked our usual suite. I'll make my excuses at home. Nikki, tonight I really can't. Think very carefully about the next word that comes out of your mouth. I'll take your silence as a yes. Don't let me down.
You can't keep me here. Suzanne insisted on dozens of sittings when painting his subject. Goya sometimes needed just a day. I only want the night. Get rid of that shit. Mate, I'm a lager man through and through. Nah, try it. Try it. Wait, that's rank. Кричать или познакомиться? Ну, я уже кричал. What? Why? Wait, my head's spinning. You know your art, Dorian, but I take it you didn't learn how to make bombs at art school. You assume I had the privilege of attending such an establishment? No. I grew up dirt poor in Belfast. My father taught me and my brother how to fight, shoot guns, build rudimentary explosives. IRA? You don't sound Irish. And I thought they changed tack to hunger strikes. I never said I was IRA. There are many angry people taking up arms in Britain and beyond. Just ask President Reagan and Pope John Paul II. Thanks for taking an interest in me, though. Ух ты, достиг максимума. Удастся ли продержать до конца? How do I know the bomb under my chair is real? I had a feeling you'd ask me that. What's that? Dorian? What the fuck? Now, calmly tell me when Nikki's painting's being delivered. First thing in the morning by a fine art transportation company. And how's it being brought in? Кстати, при первом By the прохождении, back door, напомню, just through there. у нас события развернулись так, что эта картина, в общем-то, и не пригодилась. Great. So we have until the morning as I'd hoped. So that's what you're really after. How did you get in here? My uncle was a chimney sweep. As a teenager, I worked with him and learned how to scale houses and open unlocked windows. Such lowly manual jobs are all I could aspire to at that age. Your painting style does seem somewhat practical. And you look like you could use a good night's sleep, too. My reality means that I have to pursue my passion outside working hours. Anything else you want to critique to make me feel even more out of place? I know I might not look like you or talk like you. That's not what I was doing. Art is for all, and all are welcome at my exhibitions. Well, that's a utopian vision, isn't it? But my social strata means that I, like many, exist under a glass ceiling. And you think what you're doing here will break that ceiling? You think sleeping with Nikki will save your business? Where are you going? Toilet. Wash me brushes. You can't leave me alone, surely. What if I try to Мне escape? все-таки нравится, как здесь при таких более дальних планах есть искажение картинки, как вот раньше объективы могли дать. А в 2021 году, например, все четко, как вот снять на цифру, там на более современную вещь и так далее. Напоминаю. Кричать от боли, кричать в панике. Не знаю, что от боли и в панике. Давай от боли покричим. Как именно мы имитировать будем?
Dare I ask? I'm on my period, you asshole. The Мгм. stress is making the pain flare up. Ugh. Well, do you have any painkillers? Yes, they're in a cupboard in the office. Don't go anywhere, will you? О, следствие отношений, он пошел. Интересно. Вообще, кстати, если что, посмотри тоже первый вариант, потому что когда мы поорали, чтобы тот парень, с кем вот свидание можно было назначить, пришел поинтересоваться, там эпизод был, да, прикольный. I don't need that. Right. Ачивка получена, что Дориан пытается нам помочь так, как он может. Третье за это прохождение. Ачивочка. You didn't need to hold me hostage, you know. I'd have posed for you beyond tonight, voluntarily. That wouldn't set me apart. What do you mean? The recognition of one's work often depends on the mythos surrounding it. You know the story of the portrait of Madame X by John Singer Sargent? Scandalized for being too sexually suggestive by the bourgeoisie of 19th century France. And now it's one of the most famous portraits in history. Infamy is a strong currency. So, this is some sort of performance piece. A hostage portrait would be a watershed, don't you think? Ну, я первый I раз... want to be a trailblazer, Morgan. I need to grab people's attention by whatever means necessary. Ага, теперь не перебью. Я первый раз согласился, потому что играл так, как играл, не зная всей структуры, иначе бы я первый раз бы все там отрицал, бы все отталкивал, там бла-бла-бла. Но теперь мы все-таки стараемся держать его отношения, потому что при первом прохождении они у нас так получились. В любом случае, давай согласимся. I see what you're saying. Commerciality is important. I'm fighting to survive too. Admissions are at an all-time low, and I'm hemorrhaging money from the residency at this manor. So exploiting young workers and compromising your dignity is your solution? Опа-опа. Это те странные анархисты, да. Ух ты. Wow. You need an alarm, love. Come on. No, don't! Let go. Where's your safe? I don't have one. Now, get off me! Okay. There's a bomb under my chair. Why don't you stop talking shit? Опаньки. Fucking hell. You reckon? It's just one of my paintings. It's worthless. There's nothing in the till. Nah, mate, that'll do. No, no, please stop! No, 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 please don't take that! Don't take it, I'll do anything! Don't leave! Please don't leave! Ого.
I've just split your comrade's arm clean in two. There'll be a compound fracture beneath the sleeve. You've got about half an hour to get her to hospital before she bleeds out. Let me make this easier. It's her or the case. Yeah. What would you have me do, my muse? Игнорировать или привлекать? Я вот не понимаю, что это значит. Don't do it. Save your friend. Right. Drop it, mate. Oh, fucking! Drop it. Under the easel. Come and claim her. You lied to me. А сейчас что, отношения вниз? Dorian, please don't take it. It would ruin me. Well, you wouldn't get the blame for it. Must be insured for millions. I've still got work to do here. Why would they do that? They have a right to be angry. They just channeled that anger unwisely. So, shall we? Слушай, а классная была сцена с этими вломившимися. И вспоминая некоторые фильмы, допустим, английских тех времен и так далее, и даже музыкальных там разных исполнителей. Да, уже тогда были там, кто, так сказать, вызывающий использовал женские элементы одежды и макияжа. Вот, кстати, вспомни более ранних Queen. Там Фредди Меркьюри тоже использовал часть своей одежды как женский There's макияж. talent in this room. Некоторых других исполнителей, кстати, I Дэвида can see a Боуи few of вспомню, these on например. the walls of great galleries. Portrait painting is dying. TVs, Polaroid cameras. People have images on demand now. Why would they waste time and money seeing those images through someone's paintbrush? Too afraid of what they might see. Nikki's been with her partner, what, 10 years now? Relationships are complicated. Wouldn't know. Ну, я не стал дальше, короче, растекаться мыслью, чтобы не перебивать их. Ну, я думаю, ты направление понял, которое я хотел обозначить. От братца все-таки никуда не деться. Morgan! What's all the noise, Jamie? So this shitty room is all I'm worth, is it? You're lucky there were any vacancies at all. And be grateful Blake gave you cash. Yes, good. Mate, can you restart the minibar, please? Sorry, sir, I can't do that. We've had noise complaints about you. Whoops. Yeah, and as you paid in cash. I'm going to need to ask for a chargeable credit card. Otherwise, we'll kick you out. Yeah, oh, mate, I don't know. Look, just give me 1 second. Morg, listen, I need your credit card details. You can't be serious. They're going to throw me out in the streets. Okay, please, Morgan, I am begging you. Please, I don't know what I'm going to do. Morg, please. Конечно, с одной стороны, меня тянет выбрать согласиться, чтобы продолжить историю с
Про там, что все так помогаю, но это уже перебор. Иди ты в сраку. I can't, Jamie. Are you fucking serious? What, you're just gonna abandon your only family? Come on, are you fucking... Morg, are you fucking serious? Charming. The security code on the door. What about it? I've been watching, Morgan. Why did you choose 1907? It was Frida Kahlo's year of birth, the year of Valaton's portrait of Gertrude Stein, and of course, Vanessa Stephen married the great art critic Clive Bell. 1907 was the year my great-grandfather, Douglas Pickren, worked in a studio in Montmartre. Never heard of him. Well, his best pieces only made it as far as the walls of my childhood home. A meager legacy is better than none at all. I feel comfortable around portraits. I'm never alone. You needed their company. My parents died in a car accident when I was 14. Jamie became my guardian. Then came his troubles. He frittered away his inheritance, leading the high life, until it led him. If Mum and Dad were alive, they'd have shaken some sense into him. They were wonderful people. Nothing is more powerful than the portraits we paint in our minds. One of the great disappointments of adulthood is realizing that our idols are as flawed as anyone else. You've not known hardship anyway. Hardship is relative. You're deluded by self-pity. You've squandered this. You've had more chances than some have in a lifetime. Да блин, They'll come back on уменьшились. soon. I know, but unfortunately, I haven't got all night. Ну что ж, соблазняли в 21 году. Попробуем You здесь. feel alone. You've taken matters into your own hands because no one would support your talent. Я думаю, это уменьшит еще на единичку I'd отношения. have displayed your paintings here. I still could. Ну, просто хотелось увидеть сцену соблазнения, ну пойми меня тоже. I like you, Dorian. Get back in your pose. Обманули. Let go of me! Dorian. No, 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 no! Dorian, no! No, 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 no!
Did you really think I'd be such a cliche? Okay, I'll admit, the PAD bomb wasn't real. But this is. I'm going to paint you. And you are going to... Угу. Это, видимо, копы. Who is that? I don't know. Да-да. Madam! It's Sergeant Robin Latif. No, he's still here. I can hear voices. Can you come to the door, please? It's a policeman. Get rid of him, or I will. И я надеюсь, здесь у нас будет выбор, потому что при втором варианте прохождения 2021 года выбора не было. Там все плохо кончилось, в общем. What's the problem? A group of vandals have been breaking into businesses in the area. Wanted to check up on you. Oh, wow. No, I haven't seen anything untoward. You alone? Yes, totally. Madam, I'm going to come in. Burglarizing thugs? Don't they have jobs? All good here, Sergeant. That is a sergeant's badge, isn't it? Yes, it is. My sister's an inspector, so I know the Met Police ranks quite well. May I ask who you are? Ooh, this is Молодец, дядька, так-то подозрительно сразу. Here, darling. You'd have to hold a gun to this one's head for her to admit she's smitten. Is this your partner? Так, исполнятели спор, как я понимаю. Все-таки здесь у нас есть выбор, и я надеюсь, мы разойдемся с ними. Жертв я не хочу. У нас получается, жертвой не пал тот. Я надеюсь, не пойдет посетитель, с которого началось это прохождение этой серии. И надеюсь, в этот раз копов нам удастся спасти. То извини, 3 серии подряд все для них очень плохо, фатально, смертельно заканчивалось. Поэтому я надеюсь, что исполнять это мы ему подыграем. Давай исполним. Yes, Sergeant. I know it's deeply unprofessional, but we got carried away. It's a bit creepy in there. Feels like the portraits are watching you. Oh, fair enough. Anything else? No, that's it. Ну, мне кажется, мы сержанту понравились, это по нему ударило. Но, с другой стороны, он остался жив. Правда, он не знает о том, что была такая угроза, но... What's your partner up to? Тем не менее. Staying tuned into the radio. Sounds like a busy night. I'll leave you to it. Is your sister on duty this weekend? Началось. No, she's still recovering from injuries she sustained at the riots a couple of months back. Oh, I'm sorry to hear that. Alex and I were on duty in Brixton, so I can understand what she faced. And yet our dear Prime Minister wants to cut police spending. Well, that's above my pay grade, sir. It's the people who suffer at the end of the day. Good night, Sergeant. Ну, по тому моменту службы сержанта, что мы видели, все-таки он повел себя хорошо, и подозрительность у него была правильная. Я надеялся, нам будет плюсик какой-то. А черт. They were a cautious couple, Sarge. No need to be weird about it. Sergeant Latif and Constable Jackson responding. We're travelling to the scene. If those policemen had sussed you, would you have killed them? I prefer to avoid death. Вообще, я тебе проспойлерю, да. Он бы их убил нахрен. So you have rules. I have ambitions.
Your intern, Sam, what does she get out of this? Valuable experience in the field. For no money. You're exploiting her. I told you, I have no income and I get no funding. I can't pay her. She's one of the few who shares your passion for portraiture. Вот, и тут хорошо, что портрет повесили. I have many Так что уж извини, что я немножко повторился в некоторых моментах. Justifying your sins. Sins? I didn't have you pegged for a preacher. You epitomize everything wrong with this country. You take all you Началось. can from those below you and give nothing back. What do you want me to do? Make amends. Look, I repaid Sam the best way I could by hanging her painting on my wall. Okay, it's not money, but it's the first time her work has been professionally accepted, and that counts for a lot. О, ну дайте плюсик. Да. Пока держимся на плаву. I guess I have changes to make to my painting. You really value portraiture above all else? Over profit? Over decency? A very small part of me respects that. Enough to let me go. Нет. Let's see. Tell me more about these portraits. You can stand if you like. Вот спасибо. This was painted 2 months before the subject died. High contrast background is made all the more vivid by the artist's use of vermilion red. It's a solemn painting. He knew the end was near and didn't sanitize that. I see the reality of age, but also a life well lived. No regrets. Such dignity. What else? This gem of a portrait by Richard Greaves, a wonderfully classical style. Applied these broad brushstrokes with the high forehead and the straight muted background colours. There's no bad mark on contrast to the beautiful light. Her skin lives. Strokes. Everyone has been placed with absolute precision to create this sense of verisimilitude. Now, we're very close to her face. It's appropriate that the poses are so self-conscious. Illusion of naturalism about them. Older. And the high contrast backgrounds are fun, modern. You're right. There is talent in this room. Talent that I'll always be committed to. What about that one? The Technicolor take on the Mona Lisa. Formally, it's faithful, down to the artist's use of sfumato, the blurred softening of the outlines which defined Leonardo's Ой, сейчас опять подойдем к гендерной хрени. Myself. The same artist did the piece that hangs in the anteroom. So androgyny is their motif. How so? The Mona Lisa is a woman. In popular normative opinion, yes. But it's actually a composite of Lisa Gherardini and Salai, Leonardo's male assistant and lover. Da Vinci saw that gender was the greatest veneer of all, and that true humanity has no such boundaries. Wouldn't you agree? Ну, вообще, я поддержу, отвечу, конечно, да. Сильно тут эта сцена не изменит, но, слушай, пол в любом случае влияет. И не только социокультурно, как сложилось, но даже на уровне того, как некоторые области мозга развиты, функционируют. Это не значит, что кто-то лучше, кто-то хуже. Нет, просто разные. Вот. Как гормональный фон влияет на развитие и ход мысли человека, это все есть.
Это все действует, это все реальность. Даже на физическом уровне. Я сейчас не про всякие там половые признаки, там первичные, вторичные и так далее говорю. Просто все это действительно влияет и многое обуславливает. Вот. Все это есть. Все это отрицать очень тупо. Вот. Но также тупо и принижать просто по половому признаку, да. Надо видеть разницу. Вот разницу в определенном устройстве мысли, определенном устройстве тела. Разницу, кто рассказывается, что разные виды деятельности даже могут подходить кому-то лучше, хуже. Это очень глупо отрицать. Но нельзя делать это, как это сказать, из этого в чем-то принижать кого-то, в чем-то возвышать кого-то. Вот я вкратце скажу так, чтобы не растекаться долго. Вот, сформулировал то, что у меня на ходу коряво получалось в предыдущих 3 сериях сделать. Вот. Как у них подано здесь, это подано смесью, в принципе, общечеловеческих вещей они пытаются подвести и пол. Нет, это все не так. Поэтому ладно, я ему отвечу «да». I would. You're on edge. Perceptive as ever. Слушай, я надеюсь, тебе не было слышно. Я тут убавил звук у микрофона. Коту понадобилось встать и Presume all the точить paintings когти. are varnished. А на мьют на микрофоне хоть есть кнопка, не жму, потому что, как я понял, причем не сразу, в записях это дает звук спецэффекта при нажатии It'll на help. мьют. И при включении там тоже не сразу реагирует. Oh, that's strong. Pure indica. The best sleep aid. Yeah. It's great. Да нет, не здорово. Я уже, по-моему, при первом прохождении говорил. Посмотри, допустим, для того, чтобы без жести, без всего. От того же BBC, Англия, растут у нас, Англия. Фильм How the Drugs Works. Извини за тяжелый акцент. Как работают наркотики. В том числе там рассказывается и про все эти каннабиоиды. Вот. И говорит, что трава — это не наркота, это глупость, если разобрать механизм взаимодействия. Более того, регулярного взаимодействия. Ой, регулярного воздействия на нейроны головного мозга. Ну что ж, в этот раз мы отключились не потому, что нас звезданули по голове прикладом. Неплохо. Мне вообще нравится, как идет этот вариант прохождения. Он действительно интересный. И то, что я вот на данный момент считаю, вначале сказал, то, что это можно там посмотреть первую, нет. Я тут считаю, что вторая тоже bet you're очень hungry, неплоха. Ну, вторая серия, второй вариант прохождения. Made it myself. Я надеюсь, лай собаки из-за стены тебе не слышно. Это не моя собака. У меня уже было в каких-то сериях тоже. Соседи, не знаю, кто там из них, кто из всей этой семьи, живущих здесь, не здесь, куда-то уматывает. Она It's днями been целыми ringing лает. incessantly. Там кто-то приходит, короче, да, Утро. видимо, кормит, выгуливает, и оно уже вторую неделю, день за днем она из-за стенки лает. Это капец. Hello? You've got a nerve. Should have been here hours ago. О, Ники. I've had a lot on my plate this evening. Look, you little shit. What I've done for you is unprecedented. All I asked for in return was a couple of fucking orgasms. Nikki, Maybe you think you've outsmarted me. Or something, but you need to consider your position very carefully. this isn't going to happen. What, tonight? Ever. Ну, был бы плюсик, но и так хорошо. cute. Нету минусика, Look, который был бы при другом I'm willing варианте. to let this slide if you'll just come over now. You don't get it, do you? This is wrong. I could ruin you if I wanted to.
The future of your pissant business is riding on my painting. I'll have to find a way without you then, Nikki. I'm pulling the plug. I want my painting back first thing. Hello, Nikki. Who the fuck are you? All you need to know is my aunt's the editor-in-chief of one of the country's biggest tabloid newspapers. Blackmail? Morgan, seriously? The media loves an extramarital affair. Art and sex. What a scoop. You have no proof. Want to bet? Morgan's told me every juicy, shocking detail. Don't call again. You're not getting the portrait back. Ну, портрет она, походу, действительно Sorry, назад I не just получит. couldn't stand her inhumanity any longer. Классная была сцена, как после этого она откусила. Ну, хочу сказать, что актеры играют, в принципе, неплохо. А если вообще сравнить их преображение с версией 2021 года, серия так удивляет, как они прям образы разные. Неужели я закончу на максимуме и увижу, что тогда будет? Almost. Охренеть. Последствия истории. Там собака за стенкой уже лапами скребет. То ли дверь, то ли стену. Nikki's style is sickeningly glorifying. Pure propaganda. It really kills you that that's what you're here for, doesn't it? I never said it was. Do it. Truly liberate yourself. Слушай, выбор которого тоже не было последствия событий. Ну, отклонять я не буду. Мы же все-таки линия прям кардинально стараемся топить за него. Ну, за этого злопыхателя. Поэтому да, давай, сожги. Интересно, а воду... Ой, еще один плюсик. Интересно, а воду с красками он вылил, там как-то это повлияет, чтобы горело лучше? Нет? Не, я не докапываюсь, я просто не знаю. О, ачивка за сожжение. Серия полна ачивок. Да и вообще интересно. И в сравнении интересно. Вообще считаю, что надо смотреть и первое прохождение 81 года, и вот это. Что они обе получились прикольные. You know, I'm just opening your eyes, Morgan. Так. So you are a preacher then? Please. Religion repulses me. Theism gave rise to the hierarchical systems of power that plague humanity today. Monarchs, presidents, prime ministers. We're preconditioned to serve, yet we're shocked by the greed of politicians and bankers scrambling their way to the top of the tree. It's been like this for decades, and it will be like this for decades to come unless someone takes a proper stand. Так, это братец должен быть.
Morg. The bottom of the tree would like to speak to you. Hello? Morg, you answered. Where are you? I'm watching the sun come up over the Thames. What would Mum and Dad say if they could see me now, eh? The whores, drugs. Shut up. Судорожно please. пытаюсь вспомнить, как же отреагировал It's not the наш money went to waste, eh? захватчик на... Do you know what the craziest thing is? If I had it all again, I'd probably just do the fucking same. Так, в прошлый раз я повесил трубку, и, по-моему, это злопыхателю не понравилось, поэтому давай жалость. Stop saying these things. You can beat this. Oh, We'll get you professional help. no, look, Morg, please. Right. Can you just front me a couple of hundred, okay? А, That's all I нет, need. я Just- выбрал, наверное, just something to get me что, by. что я не знаю, не помню. No. Hello, Jamie. Да черт. Sorry, who the fuck is this? I'm a friend of Morgan's. Dorian, stay out of this. Надо было please. все-таки I hear you. вешать. Твою I мать. used to work on a hotline for people contemplating what you are. What? Jamie? Yeah, and how the fuck do you know what I'm going through? The sadness will last forever. Those were Vincent van Gogh's last words. Oh, yeah, that's what you say to your hotliners, is it? I told them that even the darkest moment of life is better. Интересно, будет ли у меня шанс все-таки повысить? To others like you, I'd say end it. You worthless cunt. No. Call him back. That's my fucking brother. Sometimes we have to destroy part of ourselves to rebuild. Call him back, Dorian, please. He's ravaging this country. How many better citizens have suffered at his expense? Dorian, I swear. Parasites need to be exterminated. Ой, черт, надо было разорвать. Your local church choir have got going. И казалось, в прошлый раз я выбрал это. The glory повесить that they трубку. sing of was founded on the suffering of millions. This mindless patriotism veils the divisions that sunder our country. Divisions this Prime Minister seeks to ignore. Так, в прошлый раз я бежал. Ну, давай телефон. Wouldn't you agree, Morgan? Morgan? Please send help to Argyle Manor. I'm being held hostage by a man named Dorian. He has a gun. Ну что, опять отношения в минус? I didn't want Это to было бы tie you прям up без like an вариантов. After all I've taught you, this is my thanks. I don't owe you anything, Dorian. You're just full of hate. Эх, You heard me on the phone. как же я жалею, Police что will be не here soon. выбрал повесить трубку. Все то, что херово запомнил. Или не херово, надо перепроверить будет. Get back, Sarge. We need to call for backup. We have a suspected armed hostage situation at Argyle Manor. Firearms unit required urgently. I'm working on it. I'll have an armed response unit with you within half an hour. Fuck's sake. Sure. Why are you doing this, you madman? For our future, Morgan. It's always been decided for us by the self-interested and the ignorant. It's time to take back that agency. We must weaponize and target the pressure points that will truly harm the establishment. What's happening, Jackson? He's waiting on a response. But we don't have time to stay here, keep the area secure. Secure from what? That's an order. I'll call you if I need you. Sarge! А они без оружия у них? Нету табельного, только дубинки, что ли? Beauty itself is but the sensible image of the infinite.
То есть вот тот с братом был последний вариант, на плюс, на минус. Шансов исправиться не Francis дадут, да? Bacon. Черт. Походу, да. Thank you for being part of my stand against oppression. You're taking a stand against the Prime Minister at a portrait gallery. That makes no sense. You lunatic. A fish rots from the head down. The entire establishment is defunct. My actions today shall be a catalyst for change. A stand to show people that with precision and organization, we can destabilize and overhaul the system. Through brutality. It's not a worthy catalyst for change. Change can be inspired, but you need a message that's powerful enough to unite everyone. But Da Vinci was born a peasant, so anonymous that his surname was merely the town he grew up in. He committed his life to conveying a message through his art, and the world listened. I wish a beautiful message was all it took. Ну, в общем-то, в итоге закончили по аналогии со вторым вариантом 21 года, да. If you'd just have believed in me, we could have opened Britain's eyes together. Stop resisting. You okay? Yeah. You're under arrest. You do not have to say anything. Call for backup! But it may harm your defense if you do not mention when questioned something which you later rely on in court. Anything you do say may be given in evidence. I'm going to handcuff you now. Yes, Sergeant. Fucking call for You backup! stay calm, please. Во-во-во, ну кто ж так I пальцами wanted to держит? achieve this without the loss of innocent life, I swear. You wouldn't shoot me in cold blood, eh? Охренеть. Вот это вариант здесь был. Ну, жесть какая. Интересно, было ли что-то подобное в 21 году? Officer down. Wait. Drop that. I didn't do this. He did. Turn to your partner. Huh? I have an officer down and an injured civilian at Argyle Manor. Suspect is deceased. Send the paramedics round back as soon as they arrive. Can you cut me free? It's a crime scene now. We just have to wait for help to arrive. How long will that take? There you go. Слушай, концовка, конечно, интересная получилась.
We need to take you down to the station for a statement. Of course. Is your partner okay? There's life in that old codger yet. Фу, ну и хорошо, что он жив. Thank you. Ну, понятно, что сказать офицер, да, он мог уже просто, не знаю, выживет или нет, или что, и подстегнуть, блин, остальные силы. Morgan! Oh, Jamie. Ну, я отвечаю, наркоманить он не бросил, только такой момент вот красивый. Он столько времени сидел, уже, так сказать, и морально, и физиологически. Прошел разные ступени. Очень вряд ли, что он что сделает. Может, какой-то момент будет, он попытается себя как-то лучше повести, но один фиг. Улетит потом вниз. Так, а мы можем пропустить? Да, можем. Итак, получается, Дорин у нас убит. Он с ним какие отношения? С утренним почему-то красный, не знаю, как. Был выключен, что ли, из истории. Также из истории был выключен этот с мегафоном. Смотри, столько зелененьких-то, видимо, как-то положительно разрешил, не знаю. Да и фиг с ними, короче. Нижние тоже. А с нижними трое, которые вломились, сцена была классная. Главарь у них, да, как бы более такой анархически выглядящий мужик. Вот, из этих портретов внизу трех левый вообще выглядел, не знаю, как мужик с пластикой под женщину. Ну, а центральный непонятно, это подруга, не подруга, он назвал ее наш Дориан подругой, ну и мужики могли быть, ну, я вкратце сказал. Найденные концовки 2 из 12, твою мать. Ха-ха. Ну, раскрытые сцены 84-155, понятно, что основной костяк это будут некоторые события, между которыми могут быть разные варианты, но как они приведут к 12 разным концовкам, я хз. Видимо, чуть-чуть наборы могут отличаться, там слов, еще чего-то. Ну да ладно, все я все равно открывать не собираюсь. Несмотря на то, что я так в конце сорвался, охренительное прохождение. 81 год, да. Интересный. Что 81, что 2021 классно, что показана разная стилистика. Актеры играют хорошо, это все действительно цепляет. Авторы молодцы, что сделали в любом случае разные варианты событий дотянут нас до утра, где будут разные концовки, начиная от гибели главного персонажа, как ты видишь, заканчивая гибелью злодея. Что ж, отличная игра и дающая такой интересный двойной опыт. То есть не одна история с кучей разных ветвлений, а две истории с кучей разных ветвлений. Единственное, что для меня остается моментом не все вытянуто для меня, для моего восприятия с портретом, который вот типа ценный, что в 21 году, что в этом году. Вот. Да, понятно, что, видимо, для преступника главное это было оставить послание с помощью своего портрета и все обстановки антуража истории, которые он сделал, чтобы тот обрел свою славу, свою ценность и свое высказывание. Вот как я сформулирую. Вот. Видел в отзывах, что кто-то хвалит 81 год больше. Ну, по-своему, он, да, интереснее, и стилистика тоже, вот, и даже визуально вот этими цветофильтрами передано классно. Но я считаю, каждый хорош. Единственный, на мой взгляд, вот минус, что авторы словно не дотянули. С одной стороны, портретная галерея, возможно, что-то сказать, выразить. С другой стороны, социальное высказывание. Все это словно не доведено до конца и немножко не дослито вместе. Вот. Лично у меня такое впечатление. Но к тому, что я действительно для себя прям минусом отношу, это попытку засунуть, ты можешь посмотреть, оно там рассовано, гребаную повестку. То есть как и разнообразие, так и с половыми, с моментами пола. Вот. Тоже так. Ну да, я вот так вот думаю, это мое, блин, право на эти мысли и на отношение к этим вещам. Вот. Что ж, я надеюсь, тебе было интересно. Очень надеюсь. Мне понравилось. Причем второй вариант прохождения 81 года мне понравился больше второго варианта 21 года.
Вот, приходи еще, буду очень рад тебе. Да, на самом деле. Давай, пока.